Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome again, my lovely students in elementary grade. Today we are going to discuss period 2 in unit 10 democracy report. سوف نقوم اليوم بشرح الدرس الثاني في الوحدة العاشرة تقرير الديمقراطية. Learning objectives أهداف التعلم. The students are expected to يتوقع من الطالب أن scan the text for the main ideas أن يقرأ النص قراءة سريعة للحصول على الأفكار العامة. Scan the text for specific information تفحص النص للحصول على معلومات محددة. Read carefully for detailed answers أن يقرأ بعناية للحصول على إجابات مفصلة. The main ideas of our lesson today الأفكار الأساسية في درسنا اليوم التي سيتم مناقشتها Crisis of Democracy أزمة الديمقراطية. The recommendations of the new report to face the crisis of democracy توصيات التقرير الجديد لمواجهة أزمة الديمقراطية. Compulsory voting already exists التصويت الإجباري بالفعل موجود. Technology can be used to make voting easier التكنولوجيا يمكن أن تستخدم لتجعل التصويت أسهل. The Democracy Report. This is the title of our period today. The Democracy تعني الديمقراطية سلطة الشعب. Report تعني تقرير الديمقراطية. Let's begin with the first paragraph which talks about crisis of democracy. دعونا نبدأ بالفقرة الأولى والتي تتحدث عن أزمة الديمقراطية. Many experts believe we are facing a crisis of democracy. الكثير من الخبراء يعتقدون بأننا نواجه أزمة بالديمقراطية. Crisis of democracy. For many years now على مدار سنوات من الآن not just in the UK أزمة الديمقراطية ليست مقتصرة فقط على United Kingdom بريطانيا أو المملكة المتحدة but in all the world's more established democracies لكنها موجودة في أكثر دول العالم الراسخة فيها الديمقراطية أكثر. The number of the people who vote in the elections has been falling. عدد الأشخاص الذين يصوتون بالانتخابات بانخفاض وبتناقص. This is the reason of the crisis of democracy. هذا هو سبب أزمة الديمقراطية. This is especially true among young people. This refers to the fall in the number of the people who vote. انخفاض عدد الأشخاص الذين يصوتون. Is especially true. خصوصا صحيح بين الشباب. The message from opinion polls is clear. الرسالة من استطلاعات الرأي واضحة. There is a common feeling that young people find traditional politics boring. هنالك شعور مشترك بين الشباب لأنهم يجدون أن السياسة التقليدية مملة. And that whatever party they are from وأيا كان السياسيون في جميع الأحزاب they refers to the politicians they تشير إلى السياسيين they have nothing to offer them لا يجدون ما يقدموه لهم. Them refers to the young people. We have some opposites such as falling. What's the opposite of falling? انخفاض. Rising. Boring. ممل. Interesting. ممتع. Let's examine our understanding to the previous paragraph by completing the following table. Yes, many experts believe we are facing what? الكثير من الخبراء يعتقدون بأننا نواجه crisis of democracy أزمة بالديمقراطية. Why we are facing a crisis of democracy? لماذا نحن نواجه أزمة بالديمقراطية? Because the number of people who vote in elections has been falling. بسبب أن عدد الأشخاص الذين يصوتون بالانتخابات بانخفاض especially among young people خاصة بين الشباب. Why? Because young people find traditional politics boring لأن الشباب يجدون أن السياسة التقليدية مملة and also because politicians have nothing to offer them ولأن السياسيين لا يجدوا ما يقدموه لهم أي للشباب. Let's move to the second paragraph, the recommendations of the new report to face the crisis of democracy. دعونا ننتقل للفقرة الثانية توصيات التقرير الجديد لمواجهة أزمة الديمقراطية. Now a new report has recommended that voting should be made compulsory. الآن التقرير الجديد أوصى بأن التصويت ينبغي أن يكون إجباريا and that the voting age should be lowered to 16 وأن سن التصويت ينبغي أن ينخفض إلى 16. It's a problem that so many young people don't vote. هي مشكلة أن الكثير من الشباب لا يصوتون. It refers to young people who don't vote. Says Professor Paul Meadows, one of the report's authors. هذا ما يقوله بروفيسور ميدوز أحد كتاب التقرير. Why it's a problem? لماذا هي مشكلة? Because politicians can then afford to ignore them. لأن السياسيون حينها يستطيعوا أن يتجاهلوهم. Them refers to young people.
This increases their feeling of not being listened to. This refers to the ignoring of the young people. هي تجاهل الشباب من قبل السياسيين. Increases يزيد من شعورهم. There refers to young people أنه لا يتم الاستماع إليهم. So it goes on. لذلك المشكلة تستمر. But if young people want their voices to be heard, إذا أراد الشباب أن يسمع صوتهم, they have to vote. عليهم أن يصوتوا. One important thing that we say in the report, though, أحد الأشياء المهمة التي نقولها في التقرير is that there should be none of the above option. أنه ينبغي أن يكون هنالك خيار ليس مما ذكر. None of the above. Of those who don't support any of the available candidates. للذين أو أمام الذين لا يدعمون أي من المرشحين المتوفرين. في القائمة يوجد أسماء مرشحين، فيجب أو ينبغي أن يكون هنالك خيار آخر ليس مما ذكر، فباستطاعتك أن تختار هذا الخيار. In that way, if we add none of the above option, إذا أضفنا هذا الخيار, politicians will at least be made aware of how many people aren't satisfied with that they've offered. على الأقل أن السياسيون سوف يكونوا مدركين بأن الكثير من الناس غير راضين بما يقدم إليهم. They refers to people. Let's examine our understanding to the second paragraph. What are the recommendations of the new report? ما هي توصيات التقرير الجديد؟ Make voting compulsory، أن يجعل التصويت إجباريا. Lower the voting age to 16، أن يخفضوا سن التصويت إلى 16 عام. Add the none of the above option، أن يضيفوا خيار ليس مما ذكر. What is the problem? So many young people who don't vote. ما هي المشكلة للشباب الذين لم يصوتوا؟ ما نتيجة ذلك؟ Politicians can then afford to ignore them. السياسيون يستطيعون حينها أن يتجاهلوهم. What does the writer advise the young to make the politicians consider them? ماذا ينصح الكاتب الشباب ليجعل السياسيون يفكرون أو يعتبرون لهم؟ They have to vote. عليهم أن يصوتوا. Let's move to the third paragraph. Compulsory voting already exists. دعونا نذهب للفقرة الثالثة. التصويت الإجباري بالفعل موجود. Compulsory voting already exists in over 30 countries. التصويت الإجباري بالفعل موجود في أكثر من 30 دولة. In Belgium, for example, Belgium تعني بلجيكا. It lies in the Western Europe. في أوروبا الغربية. People who don't vote have to pay a small fine. الناس الذين لا يصوتوا عليهم أن يدفعوا غرامة صغيرة. And if they go for 4 elections without voting، إذا هم ذهبوا للانتخابات 4 مرات بدون تصويت، إذا هم they refers to people. They lose the right to vote. هم سوف يفقدوا حقهم بالتصويت. As a result of this punishment، كنتيجة لهذه العقوبة، 90% of Belgium voted in the last European elections. 90% من البلجيكيون صوتوا بالانتخابات الأوروبية الأخيرة. Let's move to the last paragraph. Technology can be used to make voting easier. دعونا نذهب للفقرة الأخيرة. التكنولوجيا قد تستخدم لتجعل التصويت أسهل. Professor Meadows points out that Professor Meadows يشير بأن هنالك already a lot of things young people have to do by law. الكثير من الأشياء يتوجب على الشباب القيام بها بالقانون. Such as what؟ مثل ماذا؟ Like going to schools، مثل الذهاب إلى المدرسة. Or wearing seatbelts in cars، أو كلبس أحزمة الأمان في السيارات. Just one more he believes. بروفيسور ميدوز يعتقد بأنه just one more، بإضافة قانون آخر إلى هذه القوانين. ما هو القانون الذي يريد أن يضيفه بروفيسور ميدوز؟ compulsory voting، التصويت الإجباري. wouldn't make much difference، لن يحدث فرقا. especially if technology can be used to make voting easier، خاصة بأن التكنولوجيا ممكن أن تجعل من التصويت أسهل. some steps toward this are already being taken. تم بالفعل اتخاذ بعض الخطوات اتجاه هذا الأمر. He says, but why not go further and create a voting app. app here يقصد بها application. لماذا لا نذهب أبعد وننتج تطبيق للتصويت that can be downloaded onto a phone or a tablet. ممكن نحن ننزله أو نحمله على التليفون أو التابلت اللوحي. The report's authors believe that كاتبي التقرير يعتقدون أنه taken together he refers to the recommendations. Its recommendations. It here refers to the report. أي توصيات التقرير.
offer a solution to the crisis of democracy. لو اتخذت هذه التوصيات مجتمعة هي تمثل حلا لأزمة الديمقراطية and would completely change the way democracy operates. وستغير بالكامل الطريقة التي تعمل بها الديمقراطية. Let's examine our understanding to the last two paragraphs. Put it true or false. ضعي صح أم خطأ. Number 1. If people in Belgium go for 4 elections without voting, they can vote in the 5th election. إذا الناس في بلجيكا ذهبوا للانتخابات 4 مرات بدون أن يصوتوا، هم يستطيعوا أن يصوتوا بالمرة الخامسة. This is false لأنهم يفقدون حقهم بالتصويت. Number 2. The report's recommendations offer a solution to the crisis of democracy. توصيات التقرير أعطت حلا لأزمة الديمقراطية. This is true. Number 3. By paying a small fine and losing the right to vote for those who don't vote, voting in Belgium has improved a lot. بدفعهم لغرامة صغيرة وفقدانهم حقهم بالتصويت لمن لم يصوتوا، التصويت في بلجيكا تطور كثيرا. This is true. How can technology be used to make voting easier? كيف يمكن للتكنولوجيا أن تجعل التصويت أسهل؟ By creating a voting app that can be downloaded onto a phone or a tablet. بإنتاج تطبيق للتصويت ممكن أن يحمل وينزل على التليفون أو التابلت اللوحي. Open your box page 106 to answer the second activity. Write the sentences or parts of the sentences from the text that answer these points. افتحي كتابك صفحة 106 لتجيبي على النشاط الثاني. اكتبي الجمل أو أجزاء من الجمل من النص التي تجيب على هذه النقاط. As we see here we have 5 points. كما ترين هنا عندنا 5 نقاط أو 5 حجج من الناس. نريد أن نحضر جمل من النص لتبطل هذه الحجج. Number 1. It doesn't matter that young people don't vote. لا يهم أن الشباب لا تصوت. Politicians can then afford to ignore them. السياسيون يستطيعون أن يتجاهلوهم. This is the result. Number 2. If voting is compulsory, people who don't like any of the options won't like it. إذا كان التصويت إجباريا فإن الأشخاص الذين لا يحبون أي من الخيارات أو أي من المرشحين فإنهم لن يحبوا هذا التصويت الإجباري. There should be a none of the above option. هنالك خيار ليس مما ذكر تستطيع أن تختاره. Number 3. Compulsory voting seems rather a strange new idea. التصويت الإجباري يبدو أنه فكرة جديدة وغريبة. Compulsory voting already exists in more than 30 countries. التصويت الإجباري بالفعل موجود في أكثر من 30 دولة وهو ليس فكرة غريبة وليست جديدة. Number 4. Young people won't like being told that they have to do things. الشباب لا يحبون أن يقال لهم ماذا عليهم أن يفعلوا. There are already a lot of things that young people have to do by law. هنالك الكثير من الأمور التي يتوجب على الشباب القيام بها بالقانون. Number 5. Some people say they're too busy to vote and it's too much effort. بعض الناس يقولون أنهم مشغولون جدا وأن التصويت يحتاج إلى جهد كبير. Technology can be used to make voting easier. التكنولوجيا ممكن أن تستخدم لتجعل التصويت أسهل. So there is no problem. ليس هنالك أي مشكلة by technology. Open your box page 106 to answer the third activity. What do the highlighted pronouns in the text refer to? Choose the correct answer. افتحي كتابك صفحة 106 لتجيب على النشاط الثالث. إلى ماذا تعود الضمائر البارزة في النص؟ اختاري الإجابة الصحيحة. And these pronouns have been discussed through the explanation and you can return to the text to make sure of the answers. تم الإشارة إلى هذه الضمائر من خلال الشرح. بإمكانك الرجوع إلى النص لتتأكدي من الإجابات. Number 1. This in line 2 refers to what? The fall in the number of people who vote or the crisis of democracy. هي انخفاض في عدد الناس أو الشباب الذين يصوتون أو أزمة الديمقراطية. Of course to the fall in the number of people who vote. Number 2. They in line 4 refers to what? Young people, الشباب or politicians. Yes, it refers to politicians. Number 3. Them in line 5 refers to what? It refers to the young people, not to the politicians. Number 4. It in line 7 it refers to the young people not voting. إلى الناس أو الشباب الذين لم يصوتوا.
Number 5, it's in line 20, a voting application or the report to the report. Let's answer this extra exercise. Say whether each sentence of the following is true or false. Number 1. Compulsory voting exists in over 30 countries. التصويت الإجباري موجود في أكثر من 30 دولة. This is true. Number 2. Technology could make voting easier according to Professor Paul Meadows. التكنولوجيا ممكن أن تجعل التصويت أسهل حسب رأي الدكتور ميدوز. Yes, this is true. Number 3. In Belgium, voting is optional. This is false because in Belgium voting is compulsory. لأن التصويت في بلجيكا هو إجباري وليس اختياري. Number 4. Professor Paul Meadows urges young people to vote. Professor Meadows يحث الشباب على التصويت. Yes, that's true. To sum up the ideas which we have discussed, لتلخيص الأفكار التي تم مناقشتها: crisis of democracy، أزمة الديمقراطية، the recommendations of the new report، توصيات التقرير الجديد، technology can be used to make voting easier، التكنولوجيا يمكن أن تستخدم لتجعل التصويت أسهل. Thank you so much my beautiful students for your watching and goodbye. See you later إن شاء الله.